Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Goswami Nirvishesha Shunyavadi Prasthaya Desha Tarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam. And now it depends. Any specific subject you want to discuss, we find an appropriate verse. There are verses for anything we can imagine. So what is your pressing need, anxiety or interest? If there is. He's always very quick. Anybody over there? So, between the two of you, let's see which one is more interesting. Понеже ще стана дума, че в началото доста така от пренаданите са много ентусиазирани. Това се наблюдава. А в един момент интересът спада. That sounds interesting. What is it? So Maharaj mentioned that in the beginning there is quite enthusiasm in the process of Krishna consciousness, but in a while the enthusiasm falls down. Not always, maybe. Не винаги случва. И как да избегнем този капан и да поддържаме винаги ентусиазма си, така се веше. Our enthusiasm ever fresh. Okay, that sounds interesting. What is your idea? Maybe we can combine it. Аз, понеже той попита коя глава бихме желали да дискутираме, аз сетих за историята за Нарасимхадев. Нали от Бхагавад Гита, а не от Шримад Бхагаватам. So? He remembered Narasимхадев. Okay, that's nice. Always auspicious. So then we can go to 5th canto, chapter 18, verse number 8, which is a prayer by Prahlad Maharaj to Nrsimhadev. Some of you may heard it or know it even by heart. So we'll see the prayer and then Srila Prabhupada's purport is a very nice purport to it. You find it? 5:18. Om Namo Bhagavate Narasimhaya Steja Se Avir Bhava Vajra Lakha Vajra Dangstra Karmashayan Randaya Mo Grasa Om Swaha Abhayam Atmani Bhujishta Om Ashram. And the translation is purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. I offer my respectful obeisances unto Lord Nrsimhadeva, the source of all power. O my Lord, who possesses nails and teeth, just like thunderbolts, kindly vanquish our demon-like desires for fruitive activity in this material world. Please appear in our hearts and drive away our ignorance, so that by your mercy we may become fearless in the struggle for existence in this material world. Давам най-смирени си почитания Върховната Божествена личност Нрсимхадев, който е източника на всичката сила. О,
мили мои Боже, ти, който имаш ногти и зъби, точно като светкавици, моля те, премахни моите демонични желания за плодоносни дейности в материалния свят. Моля те, появи се в нашите сърца и премахни цялото невежество и чрез Твоята милост нека ние станем безстрашни в борбата за съществуване в материалния свят. Purport. In Srimad Bhagavatam 4.22.39, Sanat Kumara speaks the following words to Maharaj Prithu. Шримад Бхагаватам 4.22.39. Санат Кумара говори следните думи на Махарадж Приту. Yatpada pankajapala shavilasa bhaktya karma shayangratitam utkratayanti santa tadvannariktamatayo yatayo piruddha shrotaganastam aranang bhajava sudevam. Devotees always engaged in the service of the toes of the Lord's lotus feet can very easily become free from hard-knotted desires for fruitive activities. Преданите, които винаги са ангажирани в служба към лотосовите нозе на Бога, много лесно могат да се освободят от силния възел на желанията за плодоносни активности. Because this is very difficult, the non-devotees, the jnanis and yogis, cannot stop the waves of sense gratification, although they try to do so. Защото това е много трудно. Непреданите, гьяните и йогите не могат да спрат вълните на сетивното наслаждение, въпреки че те се опитват. Therefore, you are advised to engage in the devotional service of Krishna, the son of Vasudeva. Затова вие сте поканени и съветвани всъщност да бъдете ангажирани в предано служение на Кришна, синът на Васудева. Every living entity being within this material world has a strong desire to enjoy metta to his fullest satisfaction. Всяко живо същество в материалния свят има силното желание да се наслаждава на материята до пълно наслаждение. For this purpose, the conditioned soul must accept one body after another, and thus his strongly fixed fruitive desires continue. За тази цел, обособената душа се налага да приема едно тяло след друго и затова тези силно фиксирани желания за плодоносни дейности продължават. One cannot stop the repetition of birth and death without being completely desireless. Ние не можем да спрем повтарянето на раждането и смъртта, без да бъдем напълно без желание. Therefore, Srila Rupa Goswami describes pure bhakti, devotional service, as follows. Защо Шрила Рупа Госвами обяснява чистото бхакти преданно служение както следва? Anyabilashita shunyam jnana karmarjana viritam anakulyena krishnanushilanam bhakti uttama. One should render transcendental loving service to the Supreme Lord Krishna favorably and without desire for material profit or gain through fruitive activities or philosophical speculation. Ние трябва да отдаваме трансцендентално любовно служение върховната божествена личност Кришна благоприятно, без желание за материален профит или да трупаме каквито и да е плодоносни или чрез различни плодоносни дейности и философски спекулации. That is called pure devotional service. Това се нарича чисто преданно служение. Unless one is completely freed from all material desires which are caused by the dense darkness of ignorance, one cannot fully engage in the devotional service of the Lord. Докато не се освободим напълно от всички материални желания, които са причинени от дълбокия мрак на невежеството, ние не можем напълно да се ангажираме в преданно служение на Бога. Therefore, we should always offer our prayers to Lord Nrsimhadeva, who killed Hiranyakashipu, the personification of material desire. Затова ние трябва да отдаваме молитви към Бог Нрсимхадев, който е убил Хирanyакашипу, който е представител, персонификация на материалните желания. Hiranya means gold,
and Kashipu means a soft cushion or bed. Сирене означава злато, а Кашипу означава меко диванче или легло. Materialistic persons always desire to make the body comfortable, and for this they require huge amounts of gold. Желанията на материалистите винаги да направят тялото много комфортна зона и затова те се нуждаят огромно количество злато. Thus Hiranyakashipu was the perfect representative of materialistic life. Затова Хирanyakashipu е съвършен представител на материалния живот. He was therefore the cause of great disturbance to the topmost devotee, Prahlad Maharaj, until Rotnisinghadev killed him. Той е бил там и е причинявал много голямо притеснение на един от най-издигнатите предани Пралад Махарадж, докато Бог Нрсимхадев не го убил. Any devotee aspiring to be free of material desires should offer his respectful prayers to Nrsimhadev as Prahlad Maharaj did in this verse. Всеки предан, който има желание да се освободи от материалните желания, трябва да отдава такива молитви към Бог Нрсимхадев, както Пралад Махарадж го прави в този стих. I offer my respectful obeisances unto Lord Nrsimhadev, the source of all power. O my Lord, who possesses nails and teeth just like thunderbolts, kindly vanquish our demon-like desires for fruitive activity in this material world. Please appear in our hearts and drive away our ignorance, so that by your mercy we may become fearless in the struggle for existence in this material world. Бог Нрсимхадев, източника на цялата сила. О, Боже, Ти, който притежаваш ногти и зъби точно като светкавици, моля Те, премахни нашите демонични желания за плодоносни дейности в този материален свят. Моля Те, появи се в нашите сърца и премахни невежеството и нека по Твоята милост ние станем безстрашни в борбата за съществуване в материалния свят. Magyanatimirandasya Gyanandanashalakaya Chakshurumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Hey Krishna Karuna Sindhurina Bandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishavanu Sutedevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I think we have an answer here to the question we heard. When material desires are very strong, then one is very enthusiastic for material activity. Even when we hear about tapasya, which means austerity or some discomfort to gain something. If we look at how people live and work, there's a lot of tapasya involved. Prabhupada many times mentions he has observed in America that people go 2 hours by car just to go to their office. And in Los Angeles especially, you have the Santa Monica Freeway. Freeway means it's a free way.
So it's anything else but a free way. Всичко останало, но не е свободен път. It's a congested, non-free way. You have maybe 5-6 lanes of cars, one behind the other, trying to advance. So therefore, even if the office is only 20 kilometers away, it may take you 2 hours. Yeah. Or, let's say, Madrid traffic at 8 o'clock in the morning. Or at 6 in the evening. Or any big city, actually. It's called the rush hour. Everybody wants to rush. Nobody rushes. They also, from one point of the city to the other point, it will take them maybe 2 hours. So that's a lot of discomfort. Especially if you have to do it every day. But why do you do it? Because you have a family and you want to have all the comforts of life. Providing it for yourself and for your loved ones. And therefore one is prepared, practically voluntarily we may say, to accept any kind of unpleasant circumstance to do that. So in such a circumstance, enthusiasm for spiritual life is very much diminished. It's very difficult to combine, material life and spiritual life in that circumstance. Oh, we see many people, we get up, some of us, very early. So for going to Mangalartik at 4:30. And many times we see people are also getting up and going at that time. They may have some engagement where maybe some big markets, for example, in every city, there's this time very, very early there to sell before the shops open. Yeah, the shopkeepers also, they have to go at 4 or 5 o'clock in the morning to get the produce, so at 8 o'clock, 8:30 they can open the shop with the new things they just got. In Spain, where I used to live near the Mediterranean, there is one area where they grow all the vegetables and fruits in the south of Alicante province. And we go to the market in the village not so far away, which is like 100 kilometers from that place where they produce. And they are there on the market to open their stand at 6 in the morning, latest, because so they already have come 100 kilometers by car, putting everything into the van and then putting it out to sell. And there are so many different engagements where it's practically every work you do in the material world is involved with a lot of discomfort. So sometimes in spiritual life we are also asked to do something which is producing a little discomfort.
същия начин, някой път се изисква някакъв такъв дискомфорт. And then we think this is too much. И ние си мислим, това е твърде много. Yes, we are very ready to do all kinds of, let's use the word, tapasya, to get material profit. Ние сме готови да извършим, нека използваме думата тапася, за отречение, за материални облаги. They are very reluctant to do tapasya to get spiritual profit. Но така не сме толкова склонни да извършим тапася с духовни дейности. And one reason may be that this so-called spiritual profit, where is it? I can't see it. It's not in my hand. There's gold coins in it. Може би една от причините е, че не виждаме, не може да парнем духовния резултат, както златните монети. Yes, so the words for that is prayas and shreyas. Prayas is something immediate profit. You can see it, you can touch it, you can eat it, and you know, I got something. Prayas, immediate profit. Този резултат, който е незабавен, може да го докоснем, да го парнем, да го опитаме. And shreyas means it's a profit long term. И шрея е този резултат, който получаваме дългосрочно. Yes, like those who study to get a degree and then a certain profession. Например, ние учим в университета и придобиваме определена професия. So some, depending on the career, it may take 5 years or more. И според зависимост от различни вид кариера, може да отнеме 5 или повече години. Some, like medicine, depending on what type, it may take 8 years. В медицината, според зависимост от специалността, може да отнеме и 8 години. So if you are a young student, and this is explained to you, you have to wait for 5 to 8 years until you earn some money. Ако сте млад студент и на вас ви е обяснено, трябва да изчакате 5-8 години, за да почнете да печелите някакви пари. And in the meantime, you have to pay, because studying is not free in many places. Actually, it may cost about $10,000 to $20,000 a year. И междувременно обаче вие трябва да си платите за това образование. То не е естествено. Много неща са струва между 10 и 20 хиляди долара. If you don't have rich parents, you may have to get a night job. И ако нямате богати родители, може да се наложи да имате нощна работа. That sometimes is. You're studying during the day, and then in the other time you have to work to pay for the rent and everything. И това често се случва. През деня учите, вечерта трябва да работите, за да си платите образование. So that's a lot of tapasya. Това е доста отречение. And where's the result? You don't get anything for 5 to 8 years. You have to wait. И къде са резултатите? Не е така, че 5-8 години получавате резултат, трябва да почакате повече. So some may think, no, that I'm not interested in that. Някой може да каже, не, аз не се интересувам от това. I get a job immediately. Искам веднага да намеря работа. So that's normally a job which means for non-qualified persons. Anybody can do. И това обикновено някаква неквалифицирана работа, която всеки може да прави. Easy to get. Лесно да намерите. Also easy to lose. Лесно да изгубите. And pay is low. И също плащането не е много високо. But it's immediate. You work and I pay you right after that. Но е така, на момента. Работите и заплащате след това. So you make your choice, which is actually better. Let's see, let's look at it. What is better? И това трябва да изберем. Някакъв избор да направим. Кое също си по-добре? So the intelligent person will think and know, let me wait, let me prepare, but after these years, then I really will have a first-class job. Интелигентният човек ще помисли, окей, добре, нека почакам, но след това ще имам първокласна работа. Which will pay 10 times or more, how much more than this non-qualified type of engagement. И заплащането в сравнение с тази неквалифицирана работа ще е 10 или повече пъти. So spiritual life is a little bit like that. We may not see an immediate result of pure love of God. Духовният живот е по същия начин. Може да не видим незабавен резултат като любов към Бога. So sometimes, devotees, when they begin, they are, very enthusiastic with, let's see, where's Krishna? Maybe tomorrow I will have some realization, special enlightenment or something.
Пренето започва доста ентусиазиран. Дай да видим къде е това Кришна. Може би утре ще ми се появи, ще имам специално просветление. And then maybe after some time they realize it's not that easy. Just chant and be happy. Най-вероятно след известно време разбира, че не е чак толкова лесно. Просто мантруйте и ще бъдете щастливи. Yes, it is easy, but you have to, as the person who studies, you have to do something. Всъщност лесно е, но както ученика, който трябва да учи, трябва да направите нещо. And one part is explained here. You can pray. That is good. И една част е обяснена тук. Това е свързана с молитвите. Only praying will not be sufficient. Но само молитви няма да са достатъчни. I think in the Christian tradition they have this Latin saying, ora et labora. Right? It's Latin. You pray and you work. В християнска традиция има тази латинска поговорка молите и работи. You have to do both, not only praying all day. That is pretty useless. Трябва да правите и двете. I mean, it's not useless, but само молитви не е безполезно да се молите, но няма как да се случи. And only working and not considering there's a higher power which actually has to give benediction, that is not the way. И работа, ако правим работа без да осъзнаем, че има върховна сила личност, това няма да даде резултат. Like for example, in Krishna Lila there are different types of demons. Например, в забавлението на Кришна има различни видове демони. They all represent undesirable characteristics we have, qualities. И тези демони представляват различни нежелани качества, които ние притежаваме. So Krishna kills the demons. We can pray to him. Of course, he will come and help us. И Кришна убива тези различни демони, може да се молим на него, And да then ни помогне. there are also the demons Balaram kills. Има и демони, които по Баларам убива. And there, Bhaktivinoda Thakur explains, the devotee has to become proactive. И в този случай се обяснява, че преданият трябва да стане проактивен. The demons are Dhenukasura and Pralambasura. Dhenukasura, Pralambasura. I think, who was it? We did it in Burgas. We talked about that, Balaram's appearance day. Is it? You were there. You were there. You remember that? Yeah, no? Balaram? We talked about these demons, the ass, stupidity. Yes. So Dhenuka is an ass. He's stupid. So stupidity or ignorance doesn't just go away by praying. И глупостта, тя не заминава просто чрез... Няма да отмине просто чрез молене. Makes sense, no? You have to study, you get some knowledge. Има логика, че всъщност трябва да положим някакви усилия да учим, да получим знания. So, yes, Balaram will appear, he will help us, but you also have to do your part. И в случая Баларам се появи, ще ни помогне, но и ние трябва да направим своята принос към това нещо. As they say in English, God helps those who help themselves. Как се казва на английски, Господ помага на тези, които помагат на себе си. Yeah, the devotee knows I can't do it by myself, that's a fact. И преданите знаят, да, мога да го направя от себе си, това е факт. Our strength is insignificant. Но нашата сила е много малка. We have to get help. Всъщност ние се нуждаем от помощ. And the Lord is there to help, like here Nrsimha was just waiting. He's right there with his nails and teeth. So you want me or you don't want me to intervene? И Богът, той е в очакване с неговите ногти и зъби. Той казва, искаш ли да вляза да ти помогне или не? So these demon-like desires, as Prahlad Maharaj says, they're there in the heart. They're right there. Everybody, we all have. Тези демони, представляващи различни желания, те са в нашите сърца и ние всички ги имаме. There are 6 demon-like enemies mentioned.
И спомена такива 6 демона. Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya. And most of you should know what they mean. At least 3 of them. Повечето от вас трябва да знаят тези 6 нежелания, желания, или поне 3 от тях. You have heard the word Kama. Чували сте за думата Кама? What does that mean? Какво значи? Lust. Then Krodha. Anger. And Lobha. Greed. Then Moha. Madan Mohan. Yes. Illusion. Mada. Like in English. Madness. And Matsarya. Envy. So, we all know these are not very good. Общо казано, всички знаем, че тези неща не са добри. Although nowadays, don't be so sure everybody will agree that they're not good. В днешното време не сме вече много сигурни дали всички ще се съгласят, че... Especially lust. What's wrong with it? Какъв е проблемът с похотта? Actually, our goal is to increase it as much as possible. Всъщност, нашата цел е да увеличим доколкото е възможно. Right? What about greed? Какво за очността? Greed is good. In German they had, you have here Media Markt. Yes, the electronics place. They sell all kinds of electronics. It's European, on your European, and it's a German company. Anyway, they had a big advertisement. I can say it in German. You can hear already how it sounds. Greed means Geiz. Geiz is Geil. Geil is a word normally you should use that because it means you're really lusty. And it's used as something that's really fantastic. It's super. It's youth jargon. This word, which it has a sexual connotation, is nowadays used for something that's really good. Oh, this is geil. Oh, wow, this is great. This is great. So basically, it would mean greed is great. And that is in the advertisement. It means buy more and more from us. If you already have a TV, why don't get another one? Това значи много голяма алчност и те са го обърнали за промотиране. Ако нямате нещо, защо не го вземете? Или ако имате, вземете друго. Because how many rooms you have? И колко стаи в крайна сметка имате? But what they want to say when it is guides, it means, you go like this. We are selling very cheap, and you can get more and more. And it's good. Get as much as you can. Те казват, ние продаваме ефтина. Поради тази причина вие може да вземете повече, така че възползвате. Well, actually, greed, it means, to get more than you really need, and there's nothing wrong with it. Алчност, по принцип, значи да вземете повече, отколкото имате нужда и в днешно време това се счита за нормално. Now, in spiritual life, Srila Rupa Goswami, that's the first thing said, this is not good. Atyahara means also when you eat much more than you need. Here we don't have examples, so we can say that. Nowadays 70% of the Western population is obese. Not just overweight. They're really obese. That means you eat a lot more than you need. 3 times more than you need. Атехара, да ядем повече колкото им нужда и по този начин се разширяваме, може да видим нещо население, че много хора страдат от наднормено тегло и то така доста наднормено тегло. So in one sense it means if you take more than you need, somebody else will have less. Това значи, че вие вземете ли повече, някой друг ще има по-малко. Therefore in Ishopanishad, in the beginning it is said, you have a right to use the Lord's energy, the Father gives to His children what they need,
Шри Упанишад казва, че ние имаме право да вземем каквото имаме нужда от материалните облаги. But everybody has their quota. Но всеки има определена доза. As much as you need. Толкова, доколкото Don't take more. Не вземете повече. You know, the ant will need 1 grain of sugar, it's satisfied. И мравката еде едно зрънце захар и тя е удовлетворена. While the elephant, you cannot, if you give 1 grain of sugar, come on, look at my body. So he needs 100 kilos of leaves and green, whatever they eat. Очевидно е, че слона има нужда от други количества, например 100 кг зеленина. That's his quota. Това е неговата дневна доза. Yes, we all have our quota. So these enemies, they should be overcome because they're an obstacle for spiritual life. И затова ние трябва да преодолеем тези врагове, защото те са пречка с духовния живот. So in order to do that, you can't just only pray. You have to actively, fight. И за да премахнем тези неблагоприятни качества, не може само да се молим, трябва също да направим нещо, да се борим. And this fight, there are so many different aspects that are recommended to be able to fight. Има толкова много аспекти, които са препоръчени, за да може да се борим. And the most important is actually sadhusanga. И всъщност най-важното нещо е садхусанга. Chaitanya Mahaprabhu compares it to the root cause of bhakti. He says bhakti is born from being together with devotees. И Chaitanya Mahaprabhu сравнява садхусангата с корена на растението бхакти. Yeah, bhakti mula, janma. So, if we want to be enthusiastic, that's the way. We have to look for others who are enthusiastic in devotional service, and in their company, it's very easy to also become enthusiastic. И това е всъщност ключа да сме в общуване на предани, които са ентусиазирани, и в тяхното общуване, асоциация, ние също се ентусиазираме. Yeah, sometimes it is said, enthusiasm is contagious. Right? Казва се, че ентусиазма е заразен. I mean, you can look, when football is going on, and people become then everybody suddenly, they make the wave, the whole stadium goes. So, it's one of our tendencies. We go along with what others also do. И това е нашата тенденция. За пример, може да видим футболните мачове, където всеки се ентусиазира от другия, правят мексикански вълни. So if we are surrounded by people who are very active and enthusiastic, we may as well also get into it. И ако сме заобградени от такива хора, които са ентусиазирани, със сигурност в един момент и ние ще бъдем ентусиазирани. If you are surrounded by people who are just lying all the time, how are you going to be enthusiastic? You're the only one. They will all look at you. What's wrong with you? Why are you jumping around like a monkey? Just lie down. Take it easy. Ако съм общуван, такива хора с такова настроение, които лежат по цял ден, пушат, взимат наркотици, те също ще мислят, тебе да е нормален. Ще поскачаш като маймун. Я по-леко е каре. Yeah, LG, life is good. Това е абревиация. Живота е хубав. They have all these slogans to try to convince you. Material life is not so bad as it looks like. So, I mean, really the most, let's say, dangerous or greatest obstacle is ignorance. And that is described also. Avidya, ignorance, is the root of cause of all suffering condition. So therefore, hearing regularly, like we do, Srimad Bhagavatam or scripture or from devotees about the spiritual life, about the Lord, that is very important. Otherwise, how can you become enthusiastic? И такива неща, като слушане редовно Шримад Бхагаватам, те ни ентусиазират за духовния живот. Yeah. So Rupa Goswami mentioned utsahan, enthusiasm, is actually the first item that is favorable for developing devotional service.
Госвами каза, че утсаха или ентусиазма всъщност е един от първите елементи, които са много важни за преданото служение. So when one becomes convinced about something, then one also can become determined and enthusiastic. Когато сме убедени за нещо, тогава може да станем решителни за нещо. So Krishna consciousness shouldn't be or remain on a type of sentimental platform. Кришна съзнание не трябва да остава на платформата на сантименталност. Yeah, I like it, nice pictures they have. Да, харесвам, хубави картини. Music is quite interesting, it's exotic. Музиката така е интересна, екзотична. Food is good. Храната е добра. Yeah, so I like it. Харесвам. That's good. I mean, it's the first step. Това е първата стъпка, разбира. But it's not sufficient. Но не е достатъчно. Chanting, well, yeah, I like it, but not so, every day. This is artificial. Мантруването, да, добре, но изкуствено да мантрувам всеки ден. I chant when I feel like it. Ще мантрувам, когато го почувствам. So that's not, you have to know why am I doing what I'm doing. Трябва да знаем защо правим това, което правим. So therefore, Prabhupada wrote so many books. And yes, you could say it's always the same subject matter ultimately. If necessary, we can summarize the philosophy in 3 sentences, basically. But there are volumes and volumes of literatures explaining the same thing in different angles, in more detail. So that's necessary. Тонове и тонове изписани, които обясняват едни и същи неща, но от различна гледна точка на влизане в детайли. Това е необходимо. And if we really have that knowledge, then we become convinced that Krishna consciousness is a reality. It's not just some fantasy. И ако имаме това знание, също ще се убедим, че Кришна съзнание е реалност, не е просто някаква фантазия. And everything begins with a very simple understanding in reality, but it's simple, but it could be very difficult. И всичко започва с така, на пръв поглед, проста реалност и процесът може да е лесен, но може да е много труден. Aham Brahmasmi. How many times we have heard that? I am spirit, I'm not the body. So unless we really understand that and become convinced, how can you be enthusiastic about spiritual life? As long as one is convinced I'm actually the body and material life is good, then there's no question of enthusiasm for spiritual life. Убедени обаче, че ние сме това материално тяло и материалният живот е така добър, тогава за какъв духовен живот може да говорим. Like Prahlad Maharaj, when he spoke to his father was very much concerned. His son is becoming a devotee, he's a Vaishnava. That's very bad. He didn't like it at all. Говорил с баща му и той въобще не одобрял тази идея, съвместно да стане предан на Кришна. So then Prahlad Maharaj told him something which Prabhupada says is like pacifying him, saying, don't worry, you will never become Krishna conscious. Prahlad Maharaj му казал нещо, което го успокои, не се притесняй, никога няма да станеш Кришна съзнат. So he said, Matyena Krishna paratak svatova, mito vipatyeta griha vratanam, aranta gobe vishatam tamisram punat charvita charvananam. My dear father, you have taken a vow, griha vrata. A vow to become happy in this world. So therefore, even if you hear about Krishna consciousness and you make an effort yourself,
don't worry. Because you have taken that vow, you will never become Krishna conscious. Дори да слушаш за Кришна, понеже ти си поел този обет, ти никога няма да станеш Кришна съзнание. So, Prabhupada says these in the translation that somebody who is addicted to materialistic life. Прабхупад казва в превода, че това е някой, който е пристрастен към материалния живот. So, such a person's inclination towards Krishna is never aroused. И ако имаме такива склонности, за привърженост към Кришна няма как да се появи. Not by the instructions of others, Нито чрез инструкциите на другите, by one's own effort, or a combination of both. или комбинация от двете. So that's the, are we addicted? Have we taken a vow? No, I'm not interested. I want to be happy here in this world. This is a great place. Then it's going to be very difficult. Ако сме поели такъв обет, не се наслаждавам този материален свят, това нещо не харесва, тогава нещата много трудно могат да се получат духовна гледна точка. So, therefore also Srila Prabhupada mentions, unless one understands that material life actually means suffering, it's very difficult to practice spiritual life. Шрила Прабхупад казва, че докато не разберем, че материалният живот всъщност означава страдание, е много трудно да практикуваме духовен живот. When Sanatana Goswami met Chaitanya Mahaprabhu, his first question was, first of all, who am I? And the second one, why am I suffering? Когато Санатана Госвами се срещна с Чайтаня Махапрабху, първият му въпрос бил кой съм аз, а вторият защо страдам. If we think, oh, it's not so bad, then no question of becoming enthusiastic about spiritual life. Ако си мислим, не чак толкова зле, тогава няма как да става дума за това с ентусиазиране за духовния живот. Yeah, then one has to wait until Maya has kicked us so many times that maybe finally we say, it's enough. How can I get out of here? В този случай ще трябва да чакаме, докато Майя ни подритва постоянно. В един момент обаче ще кажем, до кога ще продължава това нещо. And then one may approach Nisingadev and pray, my dear Lord, please appear in my heart and take out all these, ignorant conceptions about life. И тогава може да се насочим към Бог, да го помолим да премахне това невежество в материалния живот. All right. Any questions? Някакви въпроси? Comment about your own experiences? Може би от вашия личен опит? Okay, so everything is clear. That's good. So all the best to you. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna.